Hello, I'm Ahmed Magdy. Some people are always asking about the difference between the American English and the British English. Which one is better? Which one should I learn? بعض الناس بتسأل ما الفرق ما بين اللغة الإنجليزية البريطانية واللغة الإنجليزية الأمريكية. In my opinion, it's incorrect to say that this type of English is better than the other, or that type of English is more correct than the other. من الخطأ ان احنا نقول ان هذا النوع من اللغة الإنجليزية أفضل من تلك النوع. But in my opinion, it's just important to be aware of the main differences between them in order to focus on which type you are gonna study. The main areas that you will notice the differences between the British English and the American English. أهم المناطق الاختلاف ما بين اللغة البريطانية واللغة الأمريكية. The first is the accent. The second area is spelling. And the third area is vocabulary, كلمات. And also some parts of grammar. Okay, let's get started with pronunciation or the accent. There are a few clear differences in the way that the vowels are pronounced. هناك العديد من الاختلافات في نطق الحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية سواء في اللغة البريطانية أو اللغة الأمريكية. For example, when we talk about the O letter, لما نيجي نتكلم على حرف ال O in the English language في اللغة الإنجليزية, for example, the British people pronounce this letter like this, hot بمعنى ساخن, but the American people pronounce this word like this, hot. Body, the Americans say body, the British say got, اللي هي the past form of the verb get. The American people say got. Let's talk about the ta sound or the T letter. So the Americans tend to pronounce the ta sound like that when it comes between two vowels, so they tend to pronounce it like that. هما بينطقوه إلى حد ما قريب من حرف D. For example, when I say leather, better, pretty, city, I visited a pretty city, puddle, daughter, but the British people say letter, better, pretty, city. So they pronounce the T sound like T. البريطانيون بينطقون هذا الحرف كما هو بدون أي تغيير. إنما زي ما قلنا إن the American people إن الأمريكيون ينطقون هذا الحرف مثل الداء حرف الدي عندما يقع بين صوتين متحركين. Some people in America don't pronounce the sound ta in some words. For example, when they say interested, interview اللي هي interview, international دولي أو عالمي. إنما البريطانيون بينطقون هذا الحرف كما هو international, interview when a word has a double T. لما تكون كلمة فيها حرفين T جنب بعض. الناس الأمريكان بينطقوه زي مثلا الأ زي الهمزة عندنا كده في اللغة العربية. For example, the word written اللي هي البريطانيون أصلا بينطقوها written, or button اللي هي البريطانيين بينطقوا button. ده كده الأمريكان عرفنا بينطقوا حرف التي إزاي، وعرفنا البريطانيين بينطقوا حرف التي إزاي. The letter R. American people pronounce the R sound after vowel sounds. However, most British people do not. For example, when we say the American people say car, star, but the British people don't pronounce the R sound at the end of the word or when it precedes consonant sounds. لما بيكون بيسبق حرف ساكن أو يكون في نهاية الكلمة مثل car, star. لأن الأمريكان زي ما قلنا إن هم بينطقوا حرف الآر، إنما البريطانيين لا ينطقون حرف الآر عندما يكون في نهاية الكلمة أو يكون قبل حرف
ساكن. ولكن pay attention when the word which ends with the ra sound is followed by a word beginning with a vowel sound we pronounce this letter. يعني لما بيكون كلمة بتنتهي بحرف الآر ويأتي بعدها كلمة بدايتها vowel صوت متحرك، احنا بننطق حرف الآر. حتى في البريطاني حتى في البريطاني احنا قلنا ان هو اصلا ما بينطقوش حرف الآر. طيب for example when we say the car دي لوحدها هي. طب لو قلنا مثلا ايه، لو جبنا بعدها ال is the helping verb is or the verb to be is. The car is. So the British people pronounce the ra sound in this word. ليه؟ لأن أصلا جاء بعدها كلمة بتبدأ بحرف متحرك. Let me give you some words which are different from each other in pronunciation. The American people pronounce this word like leisure اللي هي وقت فراغ leisure, but the British people say البريطانيين بينطقوها leisure. And also let me give you some other examples. For example, water, coat اللي هي يلحق اللي هي the past form of the verb catch. Moreover, some words ending with ile. بعض الكلمات اللي بتنتهي ب ile the American people pronounce it like L, but the British people pronounce it like that, aisle. For example, the word mobile. البريطانيين بينطقوها موبايل عادي جدا، إنما الأمريكان بينطقوها موبيل. طيب في كلمة تانية زي مثلا إيه agile ده طبعا بريطاني، إنما الأمريكان بينطقوها agile اللي هي بينطقوها L، إنما البريطانيين بينطقوها I. The second area of difference is spelling. I think there are many frustrating differences in spelling between the American English and the British English. They may get you into trouble when you say these differences. Let's start with the first example. Words ending with OUR in the British English, for example, color, honor, neighbor, but the American people, they delete or don't write the word or the letter U. Also in British English, words ending with L sound should have double L when ED or ING are added. احنا بنضاعف حرف ال في نهاية الكلمة لما بنضيف لها ED أو ING in the British English في البريطاني أو الإنجليزي البريطاني. For example, traveled or modeling. Okay, but in the American English, we don't double this letter when we add ED or ING. Words ending with ISE in the British English is not written like this in the American English because it's written differently. They say or they write IZE. ما بيكتبوها يعني يدوب بيغيروا حرف الاس ويبدلوا بحرف الزد. For example, realized. طبعا البريطانيين بيكتبوها بالاس إنما الأمريكان بيكتبوها بالزد. عندنا كلمة تانية another example organized. Moreover, words ending with ENCE in the British English end with ENSE in the American English. For example, when we say defense or license البريطانيين بيكتبوها بحرف الC إنما الأمريكان بيكتبوها بحرف الS. Also, another example of spelling is the RE at the end of the word. The British people write RE at the end of the word. For example, theater, center, but the American people write ER, not RE. إن البريطانيين بيكتبوا في نهاية الكلمة في بعض الحالات أو كثير من الحالات RE زي مثلا عندنا كلمة theater إنما الأمريكان بيكتبوها ER. Also, we can see some small differences in the past form of the verbs in British English and American English. في بعض الاختلافات في التصريف الثاني من الأفعال في اللغة الأمريكية واللغة البريطانية. احنا عندنا مثلا فعل زي burn بمعنى يحرق.
عندنا ان البريطانيين بيكتبوها او بينطقوها burned، بيحطوا لها ed لما يحطوها في زمن الماضي، او ممكن يكتبوها burned بيحطوا لها t فقط. but the American people put or add ed at the end of these words. بيحطوا ed في نهاية الكلمة بس. We are talking about the third area of difference, which is the vocabulary. Some people say that this is the most frustrating difference between British and American accent or American English. It's also difficult for the native speakers themselves. Okay, let me give you some examples of vocabulary differences. The American people say truck بيقولوا على شاحنة truck, but the British people الناس البريطانيين بيقولوا lorry. Another example of word differences between the American and British English is the word trash, while the British people say rubbish. Also, the American people say period بمعنى نقطة، اللي هي النقطة اللي بتبقى في آخر الكلمة أو آخر الجملة. But the British people say full stop. Also, the American people say cell phone, but the British people say mobile phone اللي هو التليفون. Okay, now we are talking about some parts of grammar. The first is the prepositions or the use of prepositions. استخدام حروف الجر. Sometimes the British people and American people pronounce or use these prepositions differently. In the UK, they say, "What are you doing at the weekend?" They used the preposition at. Don't worry about these differences and when you talk to native speakers, because they will understand you. So it doesn't matter to use this preposition or that preposition. So don't worry. Okay, let me talk about the second part of grammar, which is the collective nouns. What are the collective nouns? The collective nouns refer to a group of things. For example, a group of students is called a class. Both American people and British people treat these collective nouns differently. The American people treat these nouns like as a singular، بيتعاملوا معها كأنها أسماء مفردة، على الرغم إن هي بتتكون من مجموعة من الناس. يعني for example, the class, the فصل. This class consists of a lot of students، مكون من الكثير من الطلاب or individuals، ولكن الأمريكان بيتعاملوا معها كأنها مفرد. For example, the class is the team has asked for new resources. استخدم معها ما يدل على إنها اسم مفرد. On the other hand, the British people treat these collective nouns in a different way، بطريقة مختلفة، because they can use these collective words or collective nouns as singular or plural. ممكن يتعاملوا معها كأنها مفرد أو كأنها جمع. In the case of treating these collective nouns as singular، في حالة إنهم يتعاملوا معها كمفرد، يعني مثلا لما اجي اقول لك the team is، بيقصد ان التيم كامل بشكله الكامل as a block كحاجة واحدة. But when they treat these collective nouns like or as plural، لما بيتعاملوا معاها كأنها حاجة جمع. For example, the team have asked or the class are meeting at library. When they treat these collective nouns as plural, they mean the individuals or the collection of individuals inside this group. Thank you for watching and see you later and bye for now.